Am I audible to you? Anybody in the stream can please help me out. Yes, fine. My name is Kunapuri Venkata Siva Prasad. I have been selected as District Tribal Welfare Officer in the recently declared Group 1 results of Andhra Pradesh Public Service Commission. Uh, Hello, all RGUKTians. A warm good evening to everybody. Yes, this session is all about my journey in this in the path of in the path to become a civil servant. Basically, one can know that a civil servant, who designs public policy and who sees who implements that public policy as per the devised policy. So our work is to ensure public service delivery to the grassroots people who are at the bottom of the society. So this is all about a brief introduction about what a civil servant does in the independent India, which is going to celebrate the 75 years of its independence, taglined as Azadi Ka Amrit Mahotsav. Okay, fine. After knowing what we mean by a civil servant, let's embark onto my journey as a civil servant. First of all, I have decided to become a civil servant in the final year of my graduation. In the third year of my graduation, actually, I was from R12 batch. My stream is electronics and communication engineering. In the third year of my graduation, I have, secured placement along with my batchmates in Genre Fabric Company, which is a multinational company which works on the field of automobile research and development. Based on our innovative experiment, which is one of the good innovation in agricultural sector, we have been selected for the in the stream of R&D department in the Genre Fabric company along with my batchmates. So post that thing, I didn't have any idea about what the civil servants do. And I have a fair idea about what a district collector does in the district, and what are the uh, downward, bureaucratic structure in at the district level, at the state level, at the national level. But however, I don't get into the minute things because I was not interested in that. First, in the final, in the after that, we have attended one district science fair at the. We have been invited as the guest at the district science fair. The whole our RGUKT team, RGUKT RKV team has been invited as guests for the district science fair at Kadapa. Then there I came to know one of the our district collector, one man has came there, and he guided the students to excel in the very innovative thing. Then I came to know that okay, there exists one district magistrate in each district, and he guides the. He designs. he implements the policy of the state and the central governments at the district level. So post that, I discussed of to to become a good civil servant with my family. Then they, without any hesitancy, they encouraged me to get into the civil services. Then there came, I think, in the final year of civil services, I have started what to study.
I was jargoning the things which we need to uh, pursue to, to crack these civil services. Then my first adventure with the civil service preparation into the civil services was how to read the newspaper. Uh, uh, it used to take some 3 to 4 hours initially to read the any good newspaper. I have I mean I took the Hindu as the guide because the language there was very fluent, and it is easily understandable to any common man. So that's why I took the Hindu newspaper to read. What is going on in around me, what is going on in my country, what is going on in my state, and what is going on in my district. Around. Then I came to know that certain things like there exists one broad law of the land, that is the constitution. There exists the machinery of political executive, for example, the council of ministers headed by the prime minister, and then later that coming to the economy, what is the state of economy? For Indian state of economy, for example, what are the policies being taken by the government in the field of, to enhance the money supply. These all things I slowly came to know. I slowly started in searching in Google what is the meaning of those things. Then I started listening to videos about the daily current affairs along with my friends who have been in the preparation in the final year. All these things started happening. Then suddenly I entered into the some new world of discovering new things. For example, I came to know that I have not done anything. That means even I used to read some Telugu newspaper frequently, that too frequently. When if there is any news, some big news about any political party, or I used to read that, but I was not frequent. I was not religious with the newspaper reading. Then I suddenly entered into a new world of discovering things. I started coming to know. I started to know about administration at the central, state, and district. Everything is happening. Something new. Right? Something it's like we have entered into one separate new island of. We don't know anything there, and we are searching for food, and we are searching for some new things, some for our sustenance. Like that, it was there. There, my mind is saying that you are entering into a new world. You don't know anything, and you need to have some yardsticks to make over your life comfortable. Like that, it happened for me for 1 or 2 months, from 3 months, like that. Then I started to read. Then I came to know that if there is a constitution, then prime minister, council of ministers, and everything is going on, then where we can find these things, some basics about reading these things. Then probably I have a very good friend circle in the final year of my graduation. From their guidance, I came to that we need to read some basic books, for example, some NCRT books. So I started reading from sixth to seventh class for the 1 month. Then I came to know that the syllabus from the sixth class and the 11th and 12th standard are same, but somewhat higher levels in 11th and 12th standard. Then I shifted directly to the 11th and 12th standards. Then I started giving some 2 to 3 readings. Then after that, I started making my own notes from that readings. So this was the preparation in my final year of graduation about what is the syllabus and everything like that. Then immediately after my graduation in May 2018, I went directly to New Delhi for joining. I have joined one of the coaching institutes in New Delhi, in Rajendra Nagar. And then I started living there, and then I used to, you know, uh, take some daily of 3 to 4 hours of class, and then again reading a newspaper. After taking morning class, by reading newspaper, it might have
2 o'clock like that. I mean afternoon 12 to 1 o'clock like that. The time have been lapsed. Then I started some note making in other subjects like history, polity, like that. Then again in the evening we have I mean, optional class. That means some 5 to 6 hours classes daily, and then our own preparation of 5 to 6 hours. My life got very much busy with those classes itself and my preparation. Then I used to go to some physical activity in the evening times based on my time constraints. Then this all happened for some 8 to 9 months after my graduation. Then suddenly during this phase, I mean, I came to know that along with Union Public Service and Commission conducting, along with central, I mean, civil services examination, there was another thing in state topmost civil services in the state examination, Group One examination from one of my friends. Then, luckily, in the 2018 itself, in the month of December 2018, we got Group One notification. Then my one of my friends suggested me to apply for that. It will be help in streamlining your preparation, and if you do some prelims, you will get some confidence to study for this civil services examination of Union Public Service Commission. Then I applied for Group One services, civil services in Delhi, New Delhi itself, in December, in January 2019, probably January 31, I think so. I'm not able to remember that. Then I have seen the syllabus of these Group One services. Due to my luck, the syllabus have been changed from that notification itself of Group One services 2018. It has aligned with the civil services examination of Union Public Service Commission. The mostly some 80 to 90% of the syllabus, except like some Andhra Pradesh history, economy, geography. Except these things, everything has been aligned with the Union Public Service Commission's syllabus. Then I have no challenges in preparation for the consultant because I was already in the field of in the preparation for this Union Public Services Commission Central Civil Services Examination. So that's how the journey started, the exam. Then I didn't concentrated much on Group One prelims. I mean, I was preparing mostly for prelims of civil services examination itself. Then I got one dilemma. On May 26, there was preliminary examination of this Group One civil services. On June 2, I think it's June 2 of 2019, I have preliminary examination of civil services. I mean, civil services examination at New Delhi. And this preliminary examination of Group One services at my locality, at my Kadapa district, in on May 26. Roughly, I had some 9 to 10 days gap, some 7 to 8 days gap. Then I have a dilemma. Then I contacted my family what to do. Then my mother said, "Okay, you come on the 25, 25 or 24. Then you leave on 26 night itself, so that you will have some ample time to, to adjust with the environment of the New Delhi for the preliminary examination." Then I did the same thing. I came to home on May 25. I gave the exam on May 26, just like one rehearsal for the civil services. Because I did prepared much enough for this. Group One prelims. Then I went for Delhi and I gave this preliminary examination at New Delhi also on June first week. Then, after the completion of the preliminary examination in Delhi, I came back to Hyderabad for the preparation for mains examinations of both exams. I didn't qualified in civil services examination preliminary at my first attempt.
Then in November 2019, the results of Group 1 Preliminary Services examination came. Then luckily I have been qualified in this preliminary examination of Group 1 services without any uh, pressure. I mean, without any much preparation into this Andhra Pradesh content. That means in the mains we have a major chunk of this syllabus for Andhra Pradesh geography, history, and economy. So then I started. Then I joined one test series in Hyderabad itself. Then I started writing answers. That was my first encounter with answer writing in civil services. Then luckily I started day by day improving myself. Then luckily I got one mentor in the institute. His name is Srinivasa, and he encouraged me. He recognized me and encouraged me to step up my answer writing skills and how to there was a slight difference in answer writing for a civil services examination of Union Public Service Commission and this civil group one services of Andhra Pradesh Public Service Commission. So I used to call him daily and ask what are the things we need to uh, encounter. I mean, we need to incorporate in answer writing of these group one services and where we used to maps and where we used to draw, sprinkle some facts like that. Then he helped me a lot in the preparation for mains examination. Then uh, I think then luckily this COVID came in 2020 and it delayed the examination, mains examination for 7 to 8 months. I have got the ample time to sharpen my answer writing skills in that period of 7 to 8 months. Then in December 2020, I gave the mains examination. Uh, I know that I have written all the papers well. Daily one exam continuously for a week without any gap in Sunday, Saturday. There was no gap. Continuously we have two qualifying papers of English and Telugu. Then we have essay writing paper, and then polity economy like that. We have continuously a week examinations continuously for a week. Then I came to know that yes, I have performed up to my mark in this mains examination. I will expect call for the interview. Then I started preparing for this civil services examination after completion of my Group One mains examination. Then after that, there was an issue in litigation. That means some issue with the. Uh, they declared the results on April and in the month of April 2021 of regarding the results of this Group One mains examination. But to my surprise, I have not qualified for the interview of this Group One civil services. Then I was in shock. What happened? I have given my best and I have been guided by some of the good faculty in answering exams. I don't know what happened. Then suddenly I came to know that there was an issue in evaluation process. That means the evaluation has been done online by uh, taking the our answer papers by scanning those answer papers. They have sent to the some experts which are out of state like that. This is what happened. This is what had happened. Then some students got less marks and some students got more marks like that. Some there were some glitches in the evaluation process. Some of the students went to the Andhra Pradesh High Court. Then the High Court has stayed the entire process as it is not constitutional according to the notification which has given. In the notification they have not mentioned any online evaluation. Then they have done this. So this entire process went for an year. In the gap of 1 year between 2021 and 2022, I gave another prelims examination of civil services. In that I have qualified that one, and I wrote mains uh, on from January 7 to January in the first week of January 2022. I wrote well those papers also. I was a bit of confident of
cleared the interview. Then unfortunately, I missed the interview call by 8 marks of civil service examination. Then again, I started preparing for next prelims, preliminary examination of civil services. In the meantime, this judgment got over, and they have got for manual evaluation of our answer sheets. On May 26 of this 2022, uh, we got the results of this group 1 major examination. Luckily, in that I have qualified for interview. Then I was confident that if my process of answer writing skills are good, the process is good, then I believed that I will definitely get a post in the group 1 services. So they I have started for preparation for this preliminary examination of civil services on which was going to be held on in June first week. Uh, then after giving my preliminary examination in the June first week, then I started for preparation for interview of the APPSC Group 1 services, which were going to start from June 21 onwards. I have 16 days to prepare for interview. So it was a very tough time. I have to manage both. Before giving my prelims, I have to manage the prelims and interview. Then after giving my prelims, I was somewhat free to prepare exhaustively for the interview process. Then I have attended some mock interviews in offline in the Hyderabad centers itself. Then I was ready for my D date on June 26 of 2022. Then I went to Vijayawada 1 day before. Then I gave my interview. I was confident that my interview went well. So I was confident of clearing the services. Then luckily after on sorry, my interview started from June 15, and my interview was on June 21. After the completion of my interview, we went to medical examination to GGH Guntur, Government General Hospital Guntur. After completion of my medical examination on the afternoon of June 22, we got the results of this civil service examination who are going to write mains. I was on the way to my hometown Kadapa from Guntur. In that on the journey, I have seen the results, and luckily I have got selected for this year mains of civil service examination, which are going to held from September 16 onwards. Then I came home. Then after 2 days, then again went to Hyderabad. Then I started preparing for mains examination, which was going to held from September 16. So all this process, ups and downs, ups and downs, ups and downs, litigation, it has tested up my perseverance and patience and every quality, what a civil servant may face in his life. For example, downtrodden times. Then I got my good support from family, friends, and everybody supported. Everybody will have some downward trends in their life. You need to have, self confidence that you have done your job. There is one Nishkama Karma in Bhagavad Gita. When you perform your work, then automatically God will uh, give his result. Then you won't expect the result. Don't expect the result. Give your job well. Do your job well, then automatically the result will follow. That aptly worked for me in my life. That means in this preparation for 2 to 3 years, complete with complete dedication, I have done my job well. I believe that the result will pay off at any time. So then I prayed for God, uh, please help me out at least for a while. Uh, then the result came on July 5th. uh, Luckily 11 days before my birthday, I got selected as district tribal welfare officer. That was a very good job at a district level post. Then my family get thumped and
my friends, my well wishers, everybody started sending me wishes. At that particular time, my my life changed before the result and after the result. There was a drastic change in my life. Everybody started sending wishes, my well wishers, everybody. Then this, at that moment of time, the entire struggle which I have faced since the last 2 to 3 years has entirely vanished. uh, I took this as inspiration, and it boosted me to make myself and my surrounding people much more happier by cracking the civil services examination this year, means also. So this was my entire journey of preparation for civil services. Hope yeah, it was a short one to express, but it had a lot of emotions since 2 to 3 years. So, friends, my dear friends, brothers and sisters, this is the journey, and it tested me all the qualities which you might face in your life. That means the graduation life is completely different from the career path, which throws you a wide variety of challenges. Uh, so, as a human being, we should face any such challenge. Uh, we should be ready with any kind of challenge which life face to you, but you should, sometimes it may defeat you. You have to learn the mistakes from those defeats, and you should come strong to face such kind of situations in the future challenges. This was my message to all my brothers and sisters, future uh, civil servants, future doctors, future engineers, everybody. This was my journey. Hope uh, this had a uh, good. We had a good session. Now, I anybody. Uh, uh, I will take questions line by line. You can post to me. Fine. Yes, Geetika sister. Yes, hi. Hello. Yes. Good evening. Good evening, all. Thank you. Thank you very much. Thank you. Oh, sorry. I have not seen this one. తెలుగులో చెప్పాలా? Okay, fine. I will answer from now onwards. You can for your questions in Telugu itself. ప్లాన్ బి, సుదర్శన్ రెడ్డి. తమ్ముడు, యాక్చువల్లీ నేను ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బి అని ఏమి డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోలేదు. ఐ హ్యాడ్ ఎ వెరీ వెరీ సింగిల్ ప్లాన్. తెలుగు న్యూస్ పేపర్ దట్ హ్యావ్ రెఫర్డ్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్. యాక్చువల్లీ నేను తెలుగు న్యూస్ పేపర్ అయితే ఏది చదవలేదు. నేను హిందూ న్యూస్ పేపర్ని చదివేవాడిని, బట్ డ్యూరింగ్ మై ప్రిపరేషన్ ఫర్ దిస్ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ ఎగ్జామ్కి 2 పేపర్స్ చదివేవాడిని. అంటే జస్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఐటమ్స్ ఏదైతే సిలబస్తో లింక్ అయ్యి ఉన్నావో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఏదైతే క్రిటిసైజ్ చేస్తుందో గవర్నమెంట్ని, ఆ పేపర్ చదివేవాడిని. ఈనాడు పేపర్ చదివేవాడిని. దాంట్లో ఏంటంటే పాలసీస్కి ఎఫెక్టివ్ క్రిటిసిజం దొరుకుతుంది అనమాట. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు రీడ్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ అన్ రివర్స్ టెండరింగ్ ప్రాసెస్, ఏదని ఇప్పుడు న్యూ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో రివర్స్ టెండరింగ్ మీద ఫుల్ ఇష్యూ అయిందనమాట. సో వాళ్ళు క్రిటిసైజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ సాక్షి పేపర్ వచ్చేసి దే విల్ సపోర్ట్ ది ఇనిషియేటివ్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. సో యూనిటీ హ్యావ్ రైట్ బ్యాలెన్స్, బికాజ్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది కాయిన్ అనేది మనకు తెలియాలన్నమాట. ఏది పాజిటివ్స్, ఏది నెగిటివ్స్ ఏంటి. దెన్ వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ అవర్ ఓన్ ఒపీనియన్ ఆన్ దట్. సో ఫస్ట్ ఈనాడు చదివేవాడిని, సాక్షి చదివేవాడిని, బట్ 2 పేపర్స్ కూడా మాక్సిమం హాఫ్ అన్ అవర్ కంటే ఎక్కువ చదివేవాడిని కాదు. ఏదైనా ఇష్యూస్, క్రిటికల్ ఇష్యూస్ ఉంటే జస్ట్ ఫస్ట్ పేజ్ ఎడిటోరియల్స్, ఏమైనా మంచి మంచి న్యూస్ ఆర్టికల్స్ ఉంటే జస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఉంటే మాత్రం చదివాని. నెక్స్ట్ అంతా కూడా ఇంకా హిందూ న్యూస్ పేపరే చూసేవాడు అనమాట. మెయిన్ మనకి ఏంటంటే, మన బ్రెయిన్లో సిలబస్ వచ్చేసి మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే
సిలబస్ని బాగా తరోగా చదివి ఆ సిలబస్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. డైలీ దాన్ని చూస్తా అంటే ఆటోమేటిక్గా అదే మనకు గుర్తుండిపోతుంది సిలబస్. తర్వాత మనం న్యూస్ పేపర్ చదివేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు సెగ్రిగేట్ ద న్యూస్ ఆర్టికల్స్ విచ్ ఆర్ అప్రోప్రియేట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ అనమాట. సో అట్లా సెగ్రిగేట్ చేసుకుని ఆ న్యూస్ ఆర్టికల్ ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే దాన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవడమో, లేకపోతే సంథింగ్ ఆ సిలబస్ నీ దగ్గర ఉన్న నోట్స్ దగ్గర రాసుకోవడమో, యూ హ్యావ్ టు డూ దట్. బట్ ఏది చేసినా కానీ రాసుకున్నా, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నా, ఇట్ షుడ్ బి యూస్ఫుల్ టు యూ. అది నీకు పనికొస్తుందని నీకు అనిపిస్తే మాత్రమే దాని మీద వర్కౌట్ చేయాలి. జస్ట్ ఊరికే రాసుకోవడానికి న్యూస్ పేపర్ చదివినా రాసుకుంటా అది తర్వాత నువ్వు దాన్ని చదవకపోతే అది ఉపయోగం ఉండదు అనమాట. సో ఐ హ్యావ్ రెడ్ 2 న్యూస్ పేపర్స్. నెక్స్ట్, yes, it will be better if you start preparation in the college life itself. I mean, I have started reading newspaper in the final year of my graduation. Books ఏమి తీసుకోలేదు. So it will be better if you start చేస్తే ప్రిపరేషన్ ఇట్స్ బెటర్. Which branch is useful in engineering to get civils fastly అన్న? నో. యా, బ్రాంచ్ అయితే దేనితో సంబంధం లేదు. ఇట్ విల్ బి ఎంజాయ్ యువర్ కాలేజ్ సబ్జెక్ట్స్ ఆల్సో, బికాస్ ఇట్ విల్ చేంజ్ యువర్ ఇన్ మీ యొక్క మీ సొసైటీకి మీకున్న పర్స్పెక్టివ్ని మీరు డెవలప్ చేసుకోవడానికి మీ యొక్క బ్రాంచ్ సబ్జెక్ట్స్ చాలా యూజ్ అవుతాయి. సో it will automatically at some time they will may be useful in your civil services preparation also. సో ఈ బ్రాంచ్ చదివితేనే సివిల్ సర్వీసెస్ క్లియర్ అవుద్ది అనేది లేదు, కానీ బట్ యూ షుడ్ డెవోట్ సమ్ టైమ్ ఇన్ యువర్ డే ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ది సివిల్ సర్వీసెస్ అన్నమాట. ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? So what is the name of the institution? దీక్షిత ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏది? హైదరాబాద్లో నేను తీసుకున్న ఇన్స్టిట్యూషన్ లేకపోతే ఢిల్లీ? సి, ఇన్స్టిట్యూషన్తో మనకు సంబంధం ఉన్నది. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఫ్యాకల్టీ అనమాట. ఇఫ్ నేను అడ్వైస్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఏదైతే స్పెసిఫిక్ ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే ఉంటారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంచి మంచి ఫ్యాకల్టీ ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో కూడా మీకు తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అన్ అకాడమీలో కానీ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు కదా, మీరు బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే యువర్ జాబ్ ఈజ్ హాఫ్ డన్. మీ జాబ్ వచ్చేసి హాఫ్ కంప్లీట్ అయినట్టే. దెన్ నాట్ కోచింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎసెన్షియల్, బట్ ఇట్ విల్ మేక్స్ యువర్ పాత్ ఈజీ. నోట్స్ కానీ అదంతా కొంచెం ఈజీ అవుతుంది. నో, నేను సుదర్శన్ రెడ్డి తమ్ముడు. నేను జాబ్ అయితే ఏం చేయలేదు. ఐ డెవోటెడ్ కంప్లీట్లీ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్. Tanuja, it's very beautiful question. What is the difference between civil services examination of UPSC and Group 1 exams? Both are same. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సిలబస్ మొత్తం సేమ్ ఉంది, బట్ యూనిట్ ప్రిపరేషన్ వైజ్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ జాగ్రఫీ, హిస్టరీ, ఎకానమీ, ఈ 3 వచ్చేసి మీరు ఎక్స్ట్రాగా చదవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. బోత్ ఆర్ సేమ్, బట్ రిగార్డింగ్ దిస్ పోస్ట్లో వచ్చేసి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ మీరు వేస్తే యూ విల్ బి డిప్లాయిడ్ యూనియన్ లెవెల్. మీరు ఏ స్టేట్లో అయినా వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డెసిగ్నేషన్. బట్ గ్రూప్ 1 ఎగ్జామినేషన్స్ అంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా మీ ఓన్ స్టేట్లో, మీ ఓన్ డిస్టిక్లో మీరు ప్రజలకు సేవ చేయొచ్చు అనమాట. దట్ వాస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ బిట్వీన్ దీస్ సివిల్ సర్వీసెస్ అండ్ గ్రూప్ 1 ఎగ్జామినేషన్. If you get a good rank in the civil services examination, somewhat a top 10 or top 15, top 5 like that, top 20, then స్టేట్లో ఉన్న వేకెన్సీస్ని బట్టి మీకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీ స్టేట్ మీ క్యాడర్లోనే మీకు జాబ్ వచ్చే ఛాన్స్. బట్ మ్యాక్సిమం వచ్చేసి వేరే స్టేట్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. బట్ గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్ ఏంటంటే మీ స్టేట్లో మీ ప్రజల దగ్గర, ప్రజలకి మీ కమ్యూనిటీ కానీ లేకపోతే మీ ప్రజల దగ్గర కానీ సేవ చేయడానికి ప్రజలకి ఎక్కువ ఆస్కారం. That was basic difference between civil services and group 1 exams. No. Parshuram Tamudu, it was not mandatory to join any institution for preparation. But there will be some అంటే కొంచెం మనకు గైడెన్స్ కావాలి. మెయిన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ గైడెన్స్ అండ్ నోట్స్, దీస్ 2 ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎథిక్స్ టాపిక్స్ తీసుకోండి, అవి ఇంటర్నెట్లో వైడ్ ఉంటుంది అనమాట దాని యొక్క టాపిక్స్ కానీ. సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ వన్ గుడ్ ఎనఫ్ నోట్స్. సో ఫర్
సేక్ ఆఫ్ నోట్స్ కోసం, అదేవిధంగా గైడెన్స్ కోసం ఏం చేయాలి అని మీకు ఎవరన్నా బ్రదర్ కానీ ఎవరైనా సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాలాగా ఎవరన్నా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే క్రాక్ చేసిన వాళ్ళు కానీ, మీ బ్రదర్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ ఎవరన్నా ఉంటే ఇట్ విల్ మేక్ యువర్ లైఫ్ ఈజీ. సో దట్ వాస్ ద బేసిస్. ఆర్ యూ ఫాలో ఆన్లైన్ సోర్స్? ఐ ఫాలో మిక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇన్స్టిట్యూట్లో ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ఆఫ్లైన్ నోట్స్ తీసుకున్నాను. దానికి ఆన్లైన్లో ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ, న్యూస్ పేపర్లో కానీ ఏదైనా మనకి అనిపించినవి ఇంపార్టెంట్ అయినవి దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినాం. మేజర్లీ మై సోర్సెస్ ఆర్ ఆన్లైన్. జస్ట్ కోచింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ నోట్స్ మాత్రం ఆఫ్లైన్ ఉంది, మిగతా అంతా కూడా ఆన్లైన్. న్యూస్ పేపర్ చదవటం మ్యాండేటరీ ఇన్ఫర్మేషన్. సి వెంకట్ యాదవ్ తమ్ముడు, యాక్చువల్లీ మనము మన ఓన్గా చేసే వర్క్ ఏదైనా కూడా మనకి ఎక్కువ రోజులు గుర్తుంటుంది, ప్లస్ మన మైండ్ దాన్ని ఫాస్ట్గా ఫీడ్ చేసుకుంటుంది, ప్లస్ ఎక్కువ రోజులు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో న్యూస్ పేపర్ని మ్యాండేటరీగా చదవాలి. చదివి దాన్ని ఫస్ట్లో కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకోవచ్చు. లైక్ నేను ఫైనల్ ఇయర్ గ్రాడ్యుయేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్ టుక్ మీ సమ్ 3 to 4 hours, బట్ గ్రాడ్యువల్లీ ద టైం రెడ్యూస్డ్ నౌ టు హాఫ్ అన్ అవర్. దట్ మీన్స్ మనము ఏ న్యూస్ ఆర్టికల్ చదవాలి, ఏది చదవకూడదు అనేది ఈజీగా తెలిసిపోద్ది అనమాట, సిలబస్ మన మైండ్లో ఉంటే. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దట్. సో ఇట్ బెటర్ ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్ చదివి ఏదన్నా నీకు ఈవినింగ్ టైంలో కానీ నువ్వు వీడియోస్ విను, తర్వాత నీకు అర్థమైద్ది నేను ఏ న్యూస్ పేపర్, ఏ ఆర్టికల్ చదవాలి, ఏది చదవకూడదు. ఇట్ బెటర్ టు రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్ ఇన్ అడ్వాన్స్ బిఫోర్ వాచింగ్ వీడియోస్. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్సా? యాక్చువల్లీ అంటే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ మీద మొత్తం అన్ని ఎట్లా వెళ్ళాయంటే బేస్డ్ ఆన్ మై ఆన్సర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా నాన్న వచ్చేసి ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్, ఆర్మీలో రిటైర్ అయ్యారు. సో మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాజ్ వాట్ డూ యూ నో అబౌట్ కార్గిల్ అని అడిగారు. ఎస్ సార్, ఐ నో దట్ వన్. అంటే ముందుగానే కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యేనా ఏదైనా రీసెంట్ వాసట్లు కార్గిల్ వారు, తర్వాత 1965 దగ్గర నుంచి ఏదైనా డేట్ అడిగారు. తర్వాత కొంచెం డెప్త్కి వెళ్ళాడు అనమాట. ఆ కార్గిల్ వార్లో క్యాప్టెన్ కాకుండా కామన్ సోల్జర్స్కి పరమవీర చక్ర వచ్చింది, వాళ్ళ నేమ్స్ చెప్పాలి. క్యాప్టెన్ విక్రమ్ బాట్రా అనే మనకు మూవీ కూడా ఉంది కదా. సో వీ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్ క్యాప్టెన్స్ నేమ్, బట్ వీ డోంట్ నో ది నేమ్ ఆఫ్ దట్ సోల్జర్ హు గాట్ పరమవీర చక్ర. సో నేను సార్ నాకు గుర్తులేదని చెప్పాను. దే మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అయితే దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ ఇన్ యువర్ కడప డిస్టిక్ ఫేస్ చేసిన ఛాలెంజెస్ ఏంటని అడిగారు. సో బోర్డులో వచ్చేసి గ్రూప్ ఏపీఎస్సీ సర్వీస్ కమిషన్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు, ప్లస్ ఇద్దరు ఐఏఎస్లు, ఒక ఆయన ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు. సో దే ఆస్క్డ్ మీ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. తర్వాత ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే 2-3 ఛాలెంజెస్ చెప్పాను. తర్వాత డిఫారెస్ట్రేషన్, దెన్ దిస్ డ్రాట్ ప్రోన్ డిస్ట్రిక్ట్ కదా మా కడప. సో ఇట్లా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు, వాటికి సొల్యూషన్స్ చెప్పన్నారు అనమాట. దెన్ ఐ సెట్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్. సో మనం ప్రిపేర్ చేయాలి మన డిస్ట్రిక్ట్ గురించి, తర్వాత మన నేమ్ మీనింగ్ ఏంటి, ఇట్లాంటి బేసిక్స్ ఉంటాయి అనమాట. వాటిని ప్రిపేర్ చేసి ఐ గాట్ వన్ క్వశ్చనేర్ ఫ్రమ్ వన్ ఇన్స్టిట్యూట్. దెన్ ఆ క్వశ్చనేర్ని నేను ఫిల్ చేసుకుని దాన్ని ప్రిపేర్ అయ్యాను అనమాట. దెన్ ఇట్ మేడ్ మై ప్రిపరేషన్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ ఈజీ. నెక్స్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గురించి తర్వాత దే స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ మీ అబౌట్ మై హాబీస్. తర్వాత హాబీస్ గురించి అడిగిన తర్వాత కరప్షన్ గురించి అడిగారు. కొన్ని సిచ్యువేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు, బిల్డింగ్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు వాచ్మెన్ నిన్ను 10 రూపీస్ కరప్షన్ డబ్బులు అడిగితే ఆయన అలో చేస్తాను, ఇంటర్వ్యూకి అలో చేయను, లేకపోతే 1 kilometers నువ్వు చుట్టి రావాలి, సంథింగ్ అట్లా ఒక సిచ్యువేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అడిగారు. సో దెన్ ఐ ఆన్సర్డ్ ఇట్ విత్ యూజింగ్ ఎథికల్ క్వాలిటీస్ పొసెస్డ్ బై సివిల్ సర్వెంట్. ఎథికల్ క్వాలిటీస్ ఏదైతే ఉంటాయో, ఆనెస్టీ, అదేవిధంగా ఇంటిగ్రిటీ బేస్ చేసుకుని రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చాను అనమాట. దాని తర్వాత ఒక రఫ్లీ 26 minutes జరిగింది ఇంటర్వ్యూ. దెన్ దే సెడ్ దట్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ వాజ్ ఓవర్. గవర్నమెంట్ స్కూల్ మార్క్స్ 560. యాక్చువల్లీ భరత్ మహాన్ మేరా ఓకే. ఎంఐ వచ్చేసి ఈడబ్ల్యూఎస్. సో హోప్ వస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను. 564 marks. ఇది ఒకసారి నువ్వు కాలేజ్ని కాంటాక్ట్ అవుతే బెటర్. సివిల్ సర్వెంట్ అవ్వాలంటే పర్టికులర్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. నో, నాట్ ఎట్ ఆల్. మీరు సివిల్ సర్వీసెస్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు
ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు యువర్ క్యారెక్టర్ విల్ బి మాడిఫైడ్ అకార్డింగ్ టు దట్. అందులో మీరు ఫేస్ చేసే ట్రబుల్స్, ఛాలెంజెస్, వాటిని మీ యొక్క క్యారెక్టర్ని చేంజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఆటోమేటిక్గా అది నాట్ లైక్ ఇప్పుడు రాజు కొడుకు రాజు అవుతారు అంటారు కదా, అట్లా ఏమి మనకి ఉండాల్సిన అవసరం లేదనమాట. డెఫినెట్లీ ఆటోమేటికలీ యూ విల్ పొసెస్ ది క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ది సివిల్ సర్వెంట్ ఇన్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ఆన్లైన్ సోర్స్ ఛానల్, చాలా ఛానల్స్ ఉన్నాయి. ఆన్లైన్ సోర్సెస్ అంటే నేను స్టార్టింగ్లో అన్ అకాడమీ చూసేవాడిని, తర్వాత బైజూస్. అంటే నాకు ఏదైతే సోర్స్ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా కానీ ఎక్కడైతే నాకు ముందనిపిస్తుందో ఆ ఆన్లైన్ సోర్స్ని రెఫర్ చేసేవాడిని. దట్స్ ఇట్. అంతేగాని స్పెసిఫిక్గా మొత్తం అన్నీ నాకు కావాల్సినవన్నీ కూడా ఆన్లైన్ సోర్స్. ద బెస్ట్ ఆన్లైన్ సోర్స్ ఫర్ ఎనీ టాపిక్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఈస్ గూగుల్ సెర్చ్. మీరు అందులో కొడితే కనుక మీకు ఏ టాపిక్స్ అయినా వస్తాయి, ప్లస్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట ప్రతి ఒక్కటి. దట్ వాస్ ద బెస్ట్ సోర్స్ ఫర్ ది ఆన్లైన్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలంటే, ఫస్ట్ యూ స్టార్ట్ రీడింగ్ ద న్యూస్ పేపర్ ఫస్ట్. అంటే మీరు ఇంకా గ్రాడ్యుయేషన్లో ఉన్నారు, లేకపోతే ప్రీ యూనివర్సిటీ కోర్స్లో ఉంటే కనుక జస్ట్ యూ స్టార్ట్ ఫర్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్స్ ఫర్ 2 to 3 hours. ఐ మీన్ కంటిన్యూస్గా కాకపోయినా కానీ స్టార్ట్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ కమ్ టు నో వాట్ ద థింగ్స్ నీడ్ టు బి డన్. దెన్ ఈవినింగ్స్ ఆ వీడియోస్ మీద ఆల్ వీడియోస్ పెడతారు. ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఎవరైనా ఉంటాయి యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో, ఆ వీడియోస్ని వాచ్ చేయండి. వాచ్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ కమ్ టు నో దట్ వాట్ ఆర్టికల్స్ వీ నీడ్ టు రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్. దెన్ స్లోలీ మీరు ఏదైతే ఆర్టికల్ క్లిప్స్ ఉన్నాయో, దెన్ దట్ వాస్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ పార్ట్. దాన్ని మీరు స్టాటిక్లో అప్లై చేయండి. స్టాటిక్ అంటే మీ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 11th నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. 6th నుంచి స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 11th, 12th దోస్ ఆర్ ఎనఫ్ ఫర్ ది ప్రిపరేషన్. సో నెక్స్ట్ స్లోగా ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ని చదువుతా. దెన్ యూ విల్ ఈజీలీ కమ్ టు నో వాట్ నీడ్స్ టు బి రెడ్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ ఆర్టికల్స్ అండ్ ది స్టాటిక్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్. So first start with reading newspaper, any one newspaper, Hindu or Indian Express, whatever నాకైతే హిందూ కొంచెం నీట్గా అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే అందులో ఫాంట్ కొంచెం అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ కొంచెం ఫాంట్ కొంచెం బాగోదు. సో ఐ ప్రిఫర్ రీడింగ్ హిందూ. గ్రూప్ 1 ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ బుక్స్ టు స్టార్ట్ ప్రిపరేషన్, అడ్వైస్ ఆన్ బుక్స్? స్పెసిఫిక్ బుక్స్ అంటే నేను గ్రూప్ 1కి అండ్ సపరేట్గా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు. సివిల్ సర్వీసెస్కి ఏదైతే సోర్సెస్ వాడానో వాటిని నేను గ్రూప్ 1కి కూడా వాడుతూ వచ్చాను అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ పాలిటిక్ అయితే లక్ష్మీకాంత్ బుక్ అయితే నేను చదవలేదు, కానీ మా ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు. బట్ బోత్ ఆర్ సేమ్. యూ కెన్ ప్రిఫర్ లక్ష్మీకాంత్ బియాండ్ దీస్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్. ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ గో ఫర్ మేజర్ బుక్స్ అనమాట. ఐ మీన్ స్టాండర్డ్ బుక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిటిక్ లక్ష్మీకాంత్, మోడర్న్ ఇండియాకి వచ్చేసి నేను స్పెక్ట్రమ్ బై రాజీవ్ అహీర్. ఆల్ దీస్ ఆర్ కామన్ సోర్సెస్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. నెక్స్ట్ ఎకానమీకి వచ్చేసి నేను ఇన్స్టిట్యూట్ నోట్స్, ఎథిక్స్కి ఇన్స్టిట్యూట్ నోట్స్, నెక్స్ట్ జాగ్రఫీకి ఎన్సీఆర్టీసే, వేరే సోర్స్ ఏం వాడలేదు ఇంకా. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ కామన్ బుక్స్ అనమాట. Every express after the one, so it is better to have another option like Queen's Apple on this. Yes, మీరు ప్లాన్ బి అడిగింది మీరే కదా సుదర్శన్ రెడ్డి గారు. ఐ థింక్ ఎస్, యాక్చువల్లీ కాంపిటీషన్ ఈస్ వెరీ హై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సివిల్ సర్వీసెస్లో కంటే గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్లో కాంపిటీషన్ ఎక్కువ. ఎందుకంటే సివిల్ సర్వీసెస్లో నీకు దగ్గర 1000 పోస్టులు ఉంటాయి, కానీ గ్రూప్స్కి వచ్చేసి నీకు దగ్గర ఓన్లీ 100, 120. మాకైతే హైయెస్ట్ మా హిస్టరీ గ్రూప్ 1 హిస్టరీలో హైయెస్ట్ 167 పోస్టులు ఉన్నాయి. సో రఫ్లీ 1 lakh పర్సన్స్ విల్ అప్లై. 90,000 ప్రిలిమ్స్ రాస్తారు. 90,000 నుండి సమ్ ఆడ్ 10,000 మెంబర్స్ ఆర్ 8,000 మెంబర్స్ మెయిన్స్కి వెళ్తారు. సో మెయిన్స్ నుంచి మాకైతే 9,000 మెంబర్స్ మెయిన్స్కి సెలెక్ట్ అయ్యాము. ఆ 9,000 నుంచి ఓన్లీ 325 మెంబర్స్ మాత్రమే ఇంటర్వ్యూస్కి సెలెక్ట్ అయ్యాము అనమాట. ఇక్కడ రేషియో చూడండి ఎంత కాంపిటీషన్. సో యువర్ ఆన్సర్స్ షుడ్ స్టాండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ అదర్స్ అనమాట. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి అనమాట. కంటెంట్ నాలెడ్జ్ ఎవరికి అందరికీ సేమ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే అందరు కామన్ బుక్స్ ఉంటారు కామన్. బట్ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్స్ ప్లే మేజర్ రోల్ అనమాట ఇన్ యువర్
selection for the services. Next, up to what extent we can depend on coaching? Yes, coaching will make you path easier, but I recommend ఒకవేళ మీరు గ్రాడ్యుయేషన్లోనే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ కోచింగ్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్. సో యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఆన్ యువర్ ఓన్, మీ ఓన్లో మీరు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. Given that fact that you start your preparation early, so the one who starts preparation early will reach the destination more faster and easier than others. So న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్లో ఏం స్ట్రాటజీస్ ఫాలో? న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మన సిలబస్ వచ్చేసి ఏదైతే సిలబస్ ఉందో మన ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్ అది మొత్తం మీ మైండ్లో ఉండాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎకానమీలో వచ్చేసి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేది ఒక టర్మ్ ఉందనుకోండి సిలబస్లో. సో మీరు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ టర్మ్ అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా కోవిడ్ టైంలో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ హ్యాస్ క్రాస్డ్ ద లిమిట్స్ విచ్ ఆర్ పుట్ ఫార్వర్డ్ బై ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ఫర్ బీమ్ యాక్ట్ లిమిట్ దాటిపోయింది సంథింగ్ న్యూస్లో వచ్చింది. సో యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ పర్టికులర్ న్యూస్ ఆర్టికల్. ఆ న్యూస్ ఆర్టికల్లో ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని మీరు రెఫర్ చేయాలన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద స్ట్రాటజీ ఫర్ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్. సిలబస్ కావాలంటే మీరు సిలబస్ పేపర్ని పక్కన పెట్టుకొని, ఐ మీన్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని పక్కన పెట్టుకొని, మీరు హార్డ్ కాపీ అయితే హార్డ్ కాపీ, సాఫ్ట్ కాపీ అయితే సాఫ్ట్ కాపీ న్యూస్ పేపర్ని చదివేటప్పుడు యూ కెన్ మ్యాచ్ దోస్ టర్మ్స్. ఇఫ్ మీరు రీడ్ చేస్తే ఐ మీన్ న్యూస్ పేపర్ ఐ మీన్ సిలబస్ని ఒక 4-5 టైమ్స్ రీడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు గుర్తుండిపోతుంది. సో యూ కెన్ మ్యాచ్ ద న్యూస్ ఆర్టికల్స్ విచ్ ఆర్ necessary for the civil I mean preparation for your civil services. కరప్షన్ మీద క్వశ్చన్ అడిగారు. సో యూ నీడ్ టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేనేం ఆన్సర్ చేశానంటే కరప్షన్ అనేది ఇట్ వాజ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకతను గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ అనుకున్నాం, గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ అయ్యారంటే అతను ఖచ్చితంగా అతను ఏదన్నా మనం అతని దగ్గర పని చేయించుకోవాలి అనుకుంటే అతని కింద స్థాయి అధికారుల దగ్గర నుండి, మండల లెవెల్ స్థాయి అధికారుల దగ్గర నుండి మనము డబ్బులు ఇచ్చుకుంటా వస్తేనే మన పని జరుగుతుంది అనేది ఒక కొలోనియల్ మైండ్ సెట్ అనేది బ్రిటిష్ టైం నుండి అది పడిపోయింది అనమాట మన హ్యూమన్ మైండ్స్లో. సో సార్ వీ నీడ్ టు ఎరాడికేట్ సచ్ కొలోనియల్ మైండ్ సెట్ అనేది నేను ఫస్ట్ దాంతో ఆన్సర్ స్టార్ట్ చేసేది అనమాట. సో ఆ మైండ్ సెట్ని ఎరాడికేట్ చేయడానికి వాట్ వీ నీడ్ టు ఇన్కల్కేట్ ఇన్ సివిల్ సర్వెంట్స్ అని కొన్ని క్వాలిటీస్, ఆనెస్టీ, ఇంటిగ్రిటీ, దాంతో నువ్వు సప్లిమెంట్ చేసి ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది సిలబస్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్. దాంతో మీరు సప్లిమెంట్ చేస్తే యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి నైస్. ఎస్ తనుజ గారు, సార్ యూ హ్యావ్ ఫేస్డ్ ఎనీ సెట్ బ్యాక్ ఇన్ డెఫినెట్లీ. నేను సెట్ బ్యాక్స్ ఫేస్ చేస్తూనే వచ్చిన. బికాజ్ ఫస్ట్లో మెయిన్స్గా సెలెక్ట్ అయినప్పుడు లిస్ట్లో పేరు లేకపోవడము, మళ్ళీ అది లిటిగేషన్కి వెళ్ళడము, మళ్ళీ ఎవాల్యుయేషన్ స్ట్రాటజీ ఐ మీన్ ఆఫ్లైన్ ఎవాల్యుయేషన్ చేయడము, ఆఫ్లైన్లో చేసిన తర్వాత మళ్ళీ లిస్ట్లో పేరు రావడము, మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడము. దీస్ ఆర్ ఆల్ సెట్ బ్యాక్స్, యునో ఫెయిల్యూర్ ఇన్ during in the initial stage. So everybody will have setbacks in their own journey, but you need to learn the mistakes. ఒకసారి మిస్టేక్స్ని తెలుసుకున్నదా దాన్ని రిపీట్ చేయకూడదు అనమాట. దట్ వాస్ ది బెస్ట్ స్ట్రాటజీ ఇన్ దిస్ జర్నీ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీసెస్. సో నేను ఫైనల్ ఇయర్లోనే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను. అంటే నేను ప్రిపరేషన్ మొత్తం స్టార్ట్ చేయలేదు, జస్ట్ న్యూస్ పేపర్ చదివాను. అప్పుడు మాకు ఫైనల్ ఇయర్లో అంత ఏమీ ఉండదు. ఐ మీన్ జస్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది ఫైనల్ ఇయర్ ఫైనల్ సెమిస్టర్స్, ప్రాజెక్ట్ ప్లస్ నార్మల్ 1 or 2 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అంత ఏముండదు. సో ఇప్పుడు మీరు స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే గ్రాడ్యుయేషన్ డైలీ ఒక 2-3 అవర్స్ పెట్టుకోండి చాలు న్యూస్ పేపర్ చదవడానికి. ప్లస్ కొంచెం జస్ట్ మీ ఫ్రీ టైంలో ఉన్నప్పుడు బుక్స్ చదవడానికి ట్రై చేయండి, అంతే తప్ప మొత్తం మీ బ్రాంచ్ సబ్జెక్ట్స్ నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే మీకు బ్రాంచ్ సబ్జెక్ట్స్లో మీకు గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ ఉంటేనే యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు రైట్ దీస్ గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్ ఆర్ సివిల్ సర్వీసెస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఎస్ బ్రో, మీతో పాటు సమ్ లాక్స్ పీపుల్ గ్రూప్ 1 రాశారు, మాక్సిమం అందరూ ప్రిపేర్ అయిన బుక్స్ సిమిలర్గానే ఉంటాయి. ఎస్, సో వాట్ ఈస్ ద స్పెషల్ క్వాలిటీ యూ హ్యావ్ టు పొజెస్ టు గెట్స్? ఎస్, దట్ వాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దీక్షితా రెడ్డి గారు.
సో మెయిన్ వచ్చేసి అందరూ ప్రిపేర్ అవుతారు. బట్ ప్రిలిమ్స్‌కి స్ట్రాటజీ ఏంటంటే యూ నీడ్ టు గివ్ మాక్ టెస్ట్. మార్క్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు తెలియని క్వెషన్స్ ఉంటాయి. తెలిసిన క్వెషన్స్ ఉంటాయి. తెలిసిన క్వెషన్స్ 100% మీరు కరెక్ట్‌గా ఆన్సర్ పెట్టాలి. దట్ యూ నీడ్ టు డూ మల్టిపుల్ రివిజన్స్ ఆఫ్ ది ఆఫ్ యువర్ సోర్సెస్ ఫర్ దట్ యూ నో ఎగ్జాక్ట్‌నెస్ ఆఫ్ ఆన్సరింగ్ ది క్వెషన్. తర్వాత తెలియని క్వెషన్స్‌కి సమ్ 50 క్వెషన్స్ ఉంటాయి. సో వాటిని ఎట్లా టాకిల్ చేయాలంటే మీరు ఏ సబ్జెక్ట్‌లో అయితే ఎక్కువ మీ పాస్ పర్సెంటేజ్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిస్టరీలో ఒక 10 క్వెషన్స్ నీకు తెలియని వాటికి ఆన్సర్స్ చేసినప్పుడు ఎన్ని క్వెషన్స్ రైట్ అయ్యాయి. దాన్ని బట్టి మనం స్ట్రాటజీ మార్చుకోవాలన్నట్టు ప్రిలిమ్స్‌లో. సో ఎన్ని క్వెషన్ అటెంప్ట్స్ ఇస్తే ఎంత స్కోర్ వస్తుంది? కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉంది? సో మన కట్ ఆఫ్ క్రాస్ అయ్యేటట్లు మనం ఆన్సర్స్ అనేది పెడుతున్నాం లేదా? దట్ వాస్ ది స్ట్రాటజీ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. ఇక మెయిన్స్‌కి వచ్చేసి ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ వెరీ, వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అక్కడ ఎంత ఈజీ క్వెషన్ ఏం క్వెషన్ వచ్చినా గానీ మీరు పక్కన వాళ్ళు రాసే ఆన్సర్‌తో మీ ఆన్సర్ అనేది స్టాండ్ ఔట్ అవ్వాలన్నమాట. డిఫరెంట్‌గా ఉండాలి ఆన్సర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిస్టరీ అయితే హిస్టరీలో నువ్వు ఏదైనా పల్లవ ఆర్కిటెక్చర్ సంబంధించినవి వేస్తే అందరూ పల్లవ ఆర్కిటెక్చర్ క్వాలిటీస్ అని రాస్తారు. బట్ యూ నీడ్ టు షో ప్రెజెంట్ దేర్ విత్ వన్ బ్యూటిఫుల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది ఆర్కిటెక్చర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ జాగ్రఫీ తీసుకుంటే యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఇండియా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాప్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఏదన్నా సమ్ ఆన్సర్ మినరల్స్ గురించి అడిగినప్పుడు మీరు మ్యాప్ పాయింటింగ్ దాన్ని డ్రా చేసి విత్ ఇన్ 1 సెకండ్‌లో విత్ ఇన్ 1 మినిట్‌లో మ్యాప్ డ్రా చేసి దాంట్లో మీరు వాటిని ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. పాయింట్ అవుట్ చేయాలి. సో దిస్ విల్ ఫెచ్ యూ సమ్ 1 మార్క్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ ఈచ్ క్వెషన్. ఒక మార్క్ క్వెషన్‌లో ఈజీగా వచ్చిందంటే సమ్ 15 క్వెషన్స్ ఉంటే సమ్ 15 మార్క్స్. 20 క్వెషన్స్ ఉంటే 20 మార్క్స్. 20 మార్క్స్ అంటే ఇట్ వాస్ వెరీ డామ్ ఇట్ విల్ డిసైడ్ యువర్ సెలక్షన్. ఎందుకంటే నేను నా ఫస్ట్ మెయిన్స్ 2021లో నాకు జస్ట్ 8 మార్క్స్‌తో ఇంటర్వ్యూ కాల్ మిస్ అయింది. సో యూ కెన్ నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ మార్క్. అప్కమింగ్ ఆస్పిరెంట్స్‌కి మీ సజెషన్ ఏంటన్నా? సో డూ యువర్ జాబ్ వెల్. అంటే మీ జాబ్ మీ పని మీరు చేయండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిపరేషన్‌లో గానీ, దేంట్లోనైనా గానీ మీ పని మీరు చేస్తే ఆటోమేటిక్‌గా యూ విల్ రీచ్ యువర్ డెస్టినేషన్ సూనర్ ఆర్ సమ్‌వాట్ లేట్. బట్ రావడం మాత్రం పక్కా అనమాట. సో మీరు హౌ టు క్లియర్ ఈసీఈ బ్యాక్‌లాగ్స్ ఇన్ ఆర్‌జీపీటీ. ఈసీఈ బ్యాక్‌లాగ్స్ అంటే లక్కీలీ నేను ఆ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేయలేదు. ఐ వాజ్ నేను 90% నాకు అనుగుణం ఉంది ప్రతి సెమిస్టర్‌లో. బట్ బ్యాక్‌లాగ్స్ పెట్టుకొని ట్రై చేయండి. అంటే ఇట్స్ సమ్ మినిమమ్ మార్క్స్‌ని స్కోర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. మాక్సిమం బ్యాక్‌లాగ్స్ పెట్టుకొని ట్రై చేయండి. ఒకవేళ వీలైతే బ్యాక్‌లాగ్స్‌ని ఫైనల్ ఇయర్ లోపు క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అది పెట్టుకోకుండా. ఎందుకంటే మీ గ్రాడ్యుయేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ ది సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్? మై మామ్ ఈజ్ మై ఇన్స్పిరేషన్. మా అమ్మ. ఎందుకంటే తనే నాకు నేను డౌన్ ట్రాడన్‌లో ఉన్నప్పుడు అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నప్పుడు షీ మోటివేటెడ్ మీ. యూనో ఈ ఎగ్జామ్ అంటే జస్ట్ లైక్ నీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎగ్జామ్ లాగా ఒక రోజు ముందు లేకపోతే 2 రోజుల ముందు చదివేసి 90% మార్క్స్ తెచ్చుకునేటట్టు కాదు ఇది. ఇట్ వాస్ ఫుల్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్. ఎందుకంటే నీలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఎగ్జామ్ రాస్తారు. బట్ సో ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. సో 1 ఇయర్‌లో, 2 ఇయర్స్‌లో, 3 ఇయర్స్‌లో అయిపోయేది కాదు. ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ అని తను నన్ను మోటివేట్ చేసేది. సో దట్ వాస్ మై ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ది ప్రిపరేషన్. సజెస్ట్ సమ్ బెస్ట్ ఆన్‌లైన్ లెక్చరర్స్ అండ్ రిసోర్సెస్. ఓకే. నేను ఎగ్జాక్ట్‌గా నేను అంటే ఆన్‌లైన్ లెక్చరర్స్ వాళ్ళ నేమ్స్ అయితే గుర్తులేవు ప్రెజెంట్. సో ఐ విల్ పోస్ట్ దెమ్ ఇన్ మీరు ఈ ఆర్‌జీకేటీ అలుమిని సెల్‌కు మీరు కాంటాక్ట్‌లో ఉండండి. దెన్ ఐ విల్ లెట్ యూ నో ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ అబౌట్ సమ్ బెస్ట్ ఆన్‌లైన్ రిసోర్సెస్. బెస్ట్ అంటే బెస్ట్ కాదు. ఏవైనా కూడా సేమ్ ఉంటాయి. బట్ మెంటార్ సెలక్షన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అన్నా ఈజ్ ఇట్ బెటర్ టు సెట్ టార్గెట్స్ పర్ డే ఫ్రమ్ ద డే ఆఫ్ బిగినింగ్? ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే టార్గెట్స్ పెట్టుకోవడమే ఇట్స్ వెరీ క్వైట్ డిఫికల్ట్. బట్ ఈ రోజుకి ఇంత చదివిందని కాదు కానీ ఎంత సిలబస్ చదివాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిస్టరీలో నేను ఈ రోజు ఈ టాపిక్ చదివాను, లేకపోతే 2-3 డేస్కి కలిపి నేను ఈ టాపిక్ చదివాను. అట్లా టార్గెట్స్ పెట్టుకోండి. ఇట్ విల్ బి బెటర్. నాట్ లైక్ ఆ డేలో ఇది కంప్లీట్ అవ్వాలంటే ఒకవేళ స్టార్టింగ్లో మీరు చేయలేకపోతే మీ బ్రాంచ్ సబ్జెక్ట్స్ అవి ఉంటాయి కాబట్టి
it will be difficult. So better put the targets syllabus wise, not day wise. Civils law optional subject. This was very important question. It depends on your interest. For example, మీరు ఫ్రీ టైంలో మీకు అసలు మా ఏదైనా ఫుల్ అలసిపోయినట్టు కానీ లేకపోతే మీకు ఏమి చదవలేకున్నప్పుడు కూడా చదవగలిగే సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మీరు ఆప్షనల్గా చూస్ చేసుకోండి. సో చాలా ఉన్నాయి, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పొలిటికల్ సైన్స్, సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ టేస్ట్. సిలబస్ చూసి మీరు బేసిస్ ఆఫ్ దట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ది ఆప్షనల్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? How could you manage how many subjects are బ్రో? మీరు కోచింగ్ తీసుకున్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నేమ్ ఏంటి? ఇన్స్టిట్యూషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు ఎలా చేయాలి? నేను ఇన్స్టిట్యూషన్ సెలెక్షన్ నేమ్ అయితే ఇట్ వోంట్ బి గుడ్ ఫర్ నేమింగ్ పబ్లిక్లీ. ఎందుకంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్యాకల్టీ. ఎక్కడైతే ఫ్యాకల్టీ మీకు మంచిగా దొరుకుతారో ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ మీరు ఇన్స్టిట్యూషన్ గురించి తెలిసినప్పుడు అక్కడ ఫ్యాకల్టీ ఎవరు ఉన్నారు, వాళ్ళ యొక్క ప్రొఫైల్ ఏంటి అనేది దాన్ని బట్టి యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ కోచింగ్, ఓన్గా ప్రిపేర్ అవ్వకుండా కోచింగ్ తీసుకోవాలనుకుంటే యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ది ఫ్యాకల్టీ బిఫోర్ హ్యాండ్స్. హౌ మెనీ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ దేర్? చాలా సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, పాలిటీ, ఎకానమీ, అవి కాకుండా ఎథిక్స్, అదేవిధంగా గవర్నెన్స్, సొసైటీ. గ్రూప్ వన్కి తక్కువ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, బట్ సివిల్ సర్వీసెస్కి ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్తో కలిపి ఎక్కువ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. 7 పేపర్స్ ఉంటాయి. Yes. Which how to manage social media? Basically, it was మన నీడ్ని బట్టి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి యూజ్ అయ్యేది మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. సో మన సోషల్ మీడియాని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి తప్ప మనల్ని సోషల్ మీడియా యూజ్ చేసుకోకూడదు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఏదైనా నోట్స్ ఇవ్వడానికి కానీ సంథింగ్, దానికోసం ఏదైనా సోర్స్ ఇచ్చారనుకోండి, దానికోసమే వాడుకోవాలి. యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ బ్రేక్ టు సోషల్లీ కూడా మీరు కాంటాక్ట్లో ఉండాలి. కంటిన్యూస్గా యూనో బ్రేకప్ అయిపోయి మొత్తం డైవర్ట్ అయిపోయి అట్లా కాదు, కానీ యువర్ మైండ్ షుడ్ బి ఫ్రెష్. సో యూ నీడ్ టు డూ సమ్ యాక్టివిటీ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ సోషల్ మీడియా ఆర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే. According to your opinion, which engineering group do you suggest to the students which make them shine? According to your opinion, I mean, I still willing to take serious. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత మీరు కెరీర్ పాత్ ఏదైతే చూస్ చేసుకోవాలన్నా మీరు ముందే డిసైడ్ అయితే ఇట్ విల్ బి బెటర్. ఐ మీన్, సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ టేక్ ది బ్రాంచ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొందరు సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటే సిఎస్సి తీసుకుంటారు, లేకపోతే కోర్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటే ఈసీ, మెకానికల్ అట్లా తీసుకుంటారు కదా. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ టేస్ట్. అంటే మీరు ప్యాకేజెస్ అనేది ప్రతి దాంట్లో ఉంటాయి కానీ, బట్ యూ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రిపరేషన్, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. ప్లీజ్ టెల్ మీ సమ్ బ్రీఫ్ సిలబస్ ఫర్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్. సిలబస్ వచ్చేసి మీరు డైరెక్ట్గా గూగుల్లో యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అనుకుంటే అందులో సివిల్ సర్వీసెస్ కొడితే నోటిఫికేషన్ అని సిలబస్ ఉంటుంది. యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ దేర్. నెక్స్ట్ అన్న సివిల్ సర్వీసెస్ నేను తెలుగు మీడియం మొత్తం చూడాలనుకున్నాను. వాట్ ఆర్ ద సజెషన్స్? దెర్ విల్ బి నో డిస్క్రిమినేషన్. ఇంగ్లీష్లో రాసిన వాళ్ళకి, తెలుగులో రాసిన వాళ్ళకి అసలు డిస్క్రిమినేషన్ ఎందుకు ఉండదు? ఎందుకంటే మన ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి
నుంచి వచ్చిన అన్నయ్య కాంత్ అన్నయ్య అనేసి ఎంపీడీఓగా సెలెక్ట్ అయ్యారు గ్రూప్ వన్కి. అన్నయ్య తెలుగు మీడియంలోనే రాసినట్టు నాకు తెలిసింది. సో అన్నయ్య సెలెక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో డిస్క్రిమినేషన్. తెలుగు మీడియంలో వాళ్ళకి, ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి డిస్క్రిమినేషన్ ఏమి ఉండదు. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ వచ్చేసి బెస్ట్ థింగ్ ఈస్ గూగుల్ అమ్మ. గూగుల్ సెర్చ్, అందులో మీరు టాపిక్స్ని తీసుకొని యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దేర్. లేకపోతే సమ్ మెంటర్స్ మీకు అడ్వైస్ కావాలంటే యూ కెన్ గో ఫర్ అన్ అకాడమీ ఆర్ సమ్ బైజూస్. మంచి మంచి యాప్స్, చాలా రిసోర్సెస్ ఇప్పుడు రిసోర్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. బట్ వీ నీడ్ టు సెగ్రిగేట్ దెమ్. వాట్ ఆర్ ద గుడ్ థింగ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద బ్యాడ్ థింగ్స్. ఐ మీన్ బ్యాడ్ అంటే ఏది ఉండదు, బెస్ట్ అండ్ బెటర్ థింగ్స్. స్టడీ పాయింట్స్ మీరు ఎలా మెయింటైన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎందుకు సివిల్ సర్వీసెస్ సైడ్ రావాలనుకున్నారు, మీ మైండ్లో మీన్ అది రన్ అవుతా ఉంటే ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ బూస్ట్ అప్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ అదే మీకు కన్సిస్టెన్సీ ఇస్తుంది అనమాట. సో మీరు ఎందుకు సివిల్ సర్వెంట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు అని మీకు అనిపించినప్పుడు that will drive you in your ups and downs. So that was the major thing. So you should have passion. ఒక ఒక నెసెసిటీ ఉండాలి. ఐ మీన్ మీరు ఎందుకు సివిల్ సర్వీస్ సైడ్ రావాలనుకున్నారో ఒక జీల్, ఒక రీజన్, ప్రయర్ రీజన్ ఉంటే కనుక దట్ రీజన్ విల్ డ్రైవ్ యూ. సో అదే మిమ్మల్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది. దట్ విల్ గివ్ యూ ద కన్సిస్టెన్సీ. ఒకవేళ మీరు ఏది రాకుండా జస్ట్ ఫర్ ఫేమ్, జస్ట్ ఫర్ మనీ అట్లా సివిల్ సర్వీసెస్ సైడ్ రావాలనుకున్నట్లయితే it will harm you because this journey is not within 1 year lo 1.5 year lo completed kada. It will take some 2 to 2.5 year, 1 year for your preparation, 1 year for exam, like that. So ఇది నేను ఇందాక ఆన్సర్ చేశాను. గ్రూప్ వన్కి సివిల్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సిలబస్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్, బట్ యువర్ వర్క్ ప్రొఫైల్ చేంజెస్ అనమాట. సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్కి అయితే మీరు మన హోమ్ స్టేట్లో సర్వీసెస్ రాకపోవచ్చు. యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ అదర్ స్టేట్స్ ఆల్సో. అదర్ స్టేట్స్ ఆర్ యూనియన్ టెరిటరీస్. బట్ గ్రూప్ వన్ సర్వీసెస్ అయితే మన హోమ్ స్టేట్లో, మీ ఓన్ డిస్టిక్లో కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట యాజ్ డిస్టిక్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ర్యాంక్. ఈసీ బ్యాక్లాగ్స్ క్లియర్ చేసుకోవడానికి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ యూస్ చేసిన కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ టు గెట్ ఇట్ సివిల్ సర్వీసెస్? ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ రీజన్. బట్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఇంటర్వ్యూ స్టార్టింగ్లోనే, నేను డిస్ట్రిక్ట్ సైన్స్ ఫేర్ అటెండ్ అయినప్పుడు దేర్ హ్యావ్ సీన్ వన్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ హూ గైడెడ్ ద చిల్డ్రన్. వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్కి రిసోర్సెస్ గవర్నమెంట్ నుంచి హెల్ప్ చేపించి దే హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఇస్రోకి వాళ్ళు సెలెక్ట్ అయ్యారు. తర్వాత నేను న్యూస్లో చూసాను, వాళ్ళు గైడ్ చేయడం గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ద్వారా ఇస్రోకి సెలెక్ట్ అవ్వడం చూసాను. సో దట్ ప్రాంప్టెడ్ మీ దట్ వీ కెన్ మేక్ మచ్ మోర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద బాటమ్ లైన్ లైఫ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఎవరైతే గ్రాస్ రూట్స్లో పీపుల్ ఉంటారో వాళ్ళకి మనము పైకి తీసుకురావడానికి సివిల్ సర్వీసెస్, ఐ థింక్ సివిల్ సర్వీసెస్ ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ బికాస్ వీ కెన్ ఇంపాక్ట్ డైవర్స్ పీపుల్ ఇన్ అవర్ విసినిటీ అనమాట. సో దట్ ప్రాంప్టెడ్ మీ టు గెట్ ఇన్ టు ది సివిల్ సర్వీసెస్. ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ని ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి? ఇది ఆల్రెడీ చెప్పానమ్మా. ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ టేస్ట్ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్. మీకు బోర్ కొట్టినప్పుడు కూడా చదవగలిగే సబ్జెక్ట్ని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. దట్ వాస్ ద మెయిన్ థింగ్. ఏపీ హిస్టరీ అండ్ ఎకానమీ. యాక్చువల్లీ నేను ఏపీ హిస్టరీ, ఎకానమిక్ సపరేట్ బుక్స్ అయితే చదవలేదు. నేను డైరెక్ట్గా ఏదైతే టర్మ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మన సిలబస్లో వాటిని గూగుల్ సెర్చ్ చేసి కొన్ని హిస్టరీకి అయితే ఒక చిన్న బుక్, ఒక 50 to 30, 40 పేజెస్ ఒక బుక్ తీసుకొని నేను దాంట్లో నుంచి సిలబస్కి ఏదైతే టర్మ్స్ ఉన్నాయో నేను వాటిని రాసుకున్నాను. తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే అది కూడా డైరెక్ట్ గూగుల్లోనే అవైలబుల్ ఉందన్నమాట. ఐ మీన్ మీరు సిలబస్ టాపిక్ వచ్చేసి ఏదైతే మీరు గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా అందులోనే వచ్చేస్తే యూ కెన్ రైట్ నోట్స్ ఫ్రమ్ దేర్. బట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ గుడ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్స్. అంటే ఏపీ మ్యాప్ వేసి ఆ కింగ్డమ్ ఎక్కడైతే ఉందో దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడం కానీ, దాని యొక్క లేకపోతే ఆర్కిటెక్చర్ని డ్రా చేయడం కానీ, ఇట్లా చేస్తే మీకు మెయిన్స్లో ఎడ్జ్ ఉండదు కంపేర్ టు అదర్స్. ఎకానమీకి అయితే డైరెక్ట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్, దెన్ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే అని ప్రతి ఇయర్ ఒక రిలీజ్ అవుతుంది. అందులోనే మొత్తం డేటా అంతా ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించింది, స్కీమ్స్, పాలసీస్. దట్ వాజ్ ఎనఫ్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. వెయిటేజ్ తక్కువ ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్కి. ఇట్ వాజ్ ద మేజర్ బెనిఫిట్ హూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ బోత్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ అండ్ గ్రూప్ వన్ సివిల్ సర్వీసెస్. అల్టిమేట్ గోల్ అయితే విచ్ బ్రాంచ్ యూ సజెస్ట్ ఇంజనీరింగ్?
నాదైతే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్. నేను సివిల్ సర్వీసెస్‌కి అయితే ఒకవేళ మీ గోల్ అనేది డెఫినైట్‌లీ 100% మీరు సివిల్ సర్వీస్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటే టేక్ సచ్ ఎ బ్రాంచ్ దట్ మేక్స్ యువర్ జాబ్ ఈజీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈసీఈ, సీఎస్ఈ కూడా కొంచెం లీవేనే ఉంటది. ఎందుకంటే మా సిస్టర్ సివిల్స్ ఐ మీన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజినీరింగ్ మన ఆర్జీకేటీ ఆర్కే వెళ్ళింది. వాళ్ళకి కూడా వర్క్ లోడ్ హెవీగానే ఉంటది కానీ కరెక్ట్‌గా ఇవి కెమికల్ ఇట్లాంటి ఇంకా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కదా! సో, అంటే ఏ బ్రాంచ్‌లో అయితే మీకు వర్క్ లోడ్ తక్కువ ఉంటదో, సిలబస్ ఈజీగా ఉంటది. ఏ బ్రాంచ్‌కైనా వర్క్ లోడ్ ఎక్కువగానే ఉంటది. స్టార్టింగ్ 1 ఆర్ 2 ఇన్ ద ఇనీషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేషన్. థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్‌లో కొంచెం ఫ్రీ అవ్వడం ఉంటదనమాట. సో, బెటర్ చూస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రిఫరెన్స్. ఒకవేళ మీరు ఆహ్, గ్రాడ్యుయేషన్‌లో ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ ఏదైనా కావాలనుకుంటే, ఆప్షనల్‌కి ఏదైతే మీకు లింక్ ఉంటదో గ్రాడ్యుయేషన్ అది తీసుకోండి. కానీ మనకి ఇక్కడ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్‌లో మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్, తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్స్ అయితే లేదు. ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్ అయితే ఉంది. సో, బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ చూజ్ యువర్ ఆప్షన్. ఏదైతే మీకు వర్క్‌లోడ్ తక్కువ ఉందని అనిపిస్తదో మీ సీనియర్స్‌ని కాంటాక్ట్ అయ్యి ఆ బ్రాంచ్‌కి సంబంధించిన వాళ్ళని అది తీసుకోండి. ఎప్పుడంటే అల్టిమేట్‌గా మీ గోల్ సివిల్ సర్వీసెస్ అయితే. అల్టిమేట్ సివిల్స్ అయితే ఆహ్, నాకైతే నాది ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్. లాస్ట్‌లో నాకు బానే టైం దొరికింది. సో, మన కాలేజ్‌లో అయితే ఆహ్, కెమికల్‌కి కొంచెం లీవేజ్ ఉంటదేమో అనిపిస్తది. బట్ ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఒకసారి మీరు ఏ బ్రాంచ్ సంబంధించి ఉంటదో వాళ్ళని అడిగి ఒకసారి ఆహ్, డిసైడ్ అవ్వండమ్మా. ఎనీ మోర్ క్వెషన్స్? దిస్ వాస్ వెరీ నైస్. కష్టమైన బ్రాంచ్ తీసుకుంటే కష్టంలోనే మీరు సివిల్ సర్వీసెస్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటది. వెరీ నైస్ ఆన్సర్ రమేష్ గారు, తమ్ముడు. ఆన్‌లైన్ కోచింగ్, ఆఫ్‌లైన్ కోచింగ్ ద బెస్ట్ ప్రిపరేషన్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఫర్ కోచింగ్. ఆహ్, ఒకవేళ ఇప్పుడు మీరు ఆఫ్‌లైన్ కోచింగ్ తీసుకోవాలంటే యూ హావ్ టు గో దేర్. హైదరాబాద్ కానీ, ఢిల్లీ కానీ మంచి ఇన్‌స్టిట్యూట్స్‌కెళ్ళి యూ హావ్ టు అడాప్ట్ టు దట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇన్ మై వ్యూ, నా వ్యూలో అయితే ఒకవేళ మీరు కోచింగ్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఇట్ విల్ బెటర్ యూ గో ఫర్ ఆన్‌లైన్ కోచింగ్ ఓన్లీ. డౌట్స్ సాల్వింగ్ సెషన్స్, అదేవిధంగా తర్వాత మీ డౌట్స్‌ని ఈజీగా సాల్వ్ చేసేవాళ్ళు మెంటర్ దొరికి, తర్వాత ఆన్‌లైన్‌లో గాని, ఆఫ్‌లైన్‌లో గాని, ఆన్‌లైన్‌లో దొరికి ఈజీగా మీకు అవైలబుల్‌లో ఉంటే గనుక యూ గో ఫర్ ఆన్‌లైన్ కోచింగ్. అన్న టెల్ సమ్ బెస్ట్ క్వెషన్స్ ఆస్క్డ్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. బెస్ట్ క్వెషన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు బయట ఐ మీన్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్‌లో కొన్ని క్వెషన్స్ అడుగుతుంటారు కదా! అట్లాంటి క్వెషన్స్ ఏమి ఉండవు. ఆహ్, అట్లాంటి క్వెషన్స్ ఏమి ఉండవు అక్కడ ఇంటర్వ్యూలో. అన్నీ మంచి క్వెషన్సే ఉంటాయి. ఐ మీన్ విచ్ ఆర్ విచ్ ఆర్ ఎనఫ్ టు సెలెక్ట్ యూ యాస్ ఎ సివిల్ సర్వెంట్. మనల్ని ఒక సివిల్ సర్వెంట్‌గా వాళ్ళు చూడాలనుకున్నప్పుడు ఎటువంటి క్వెషన్స్ అయితే పోస్ట్ చేస్తారో అటువంటివే ఉంటాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కరప్షన్ గురించి ఒక కేస్ స్టడీ చెప్పాను. సో, అట్లాంటివి. తర్వాత ఏదైతే సర్వీస్‌కి ఉపయోగపడతాయో అవి మాత్రమే అడుగుతారు. వైర్డ్ క్వెషన్స్ అంటే ఏమి అడగరు. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఆన్సర్స్ దే విల్ గో ఫర్ థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డిఫారెస్టేషన్ గురించి ఆన్సర్ చెప్పినప్పుడు కడప ఇష్యూ వచ్చేసి నన్ను తర్వాత రెడ్ శాండల్‌వుడ్ గురించి అడిగారనమాట. నేను రెడ్ శాండల్‌వుడ్ గురించి దాని స్పెషాలిటీ అంతా చెప్పిన తర్వాత దాన్ని కాస్ట్ ఎంతుంటది మార్కెట్‌లో అని అడిగితే ఆహ్, నేను చెప్పాను సార్ కాస్ట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది మార్కెట్ రేట్ సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కంట్రీలో అయితే డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటదో అక్కడ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటది. బేస్డ్ ఆన్ డిమాండ్ సప్లై చైన్ అని చెప్తే, లేదు లేదు కరెక్ట్‌గా నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పాలంటే సార్ ఐ డోంట్ నో ది ఎగ్జాక్ట్ థింగ్ అంటే వాళ్ళు 20-30 లాక్స్ ఉంటది. అంటే వైరడెస్ట్ థింగ్ అంటే దే విల్ టెస్ట్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మనల్ని 2, 3, 4 క్వెషన్స్ కంటిన్యూస్‌గా వేసి దాన్ని మనం ఎట్లా ఆ ప్రెషర్‌ని ఎట్లా కోప్ అప్ చేస్తున్నాము అనే దాన్ని టెస్ట్ చేస్తారు. మన నుండి ఆన్సర్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయడం అయితే కాదు. What is your opinion on GATE? Yes, if you want to go for core field, I mean, ఐఐటీస్‌కి వెళ్ళాలి ఐ మీన్ వెళ్ళాలనుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వెళ్ళాలనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ గేట్. ఐ మీన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజినీరింగా? ఓకే ఫైన్.
విల్ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇఫ్ యూ మీరు కోర్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటే సమ్ పిఎస్యూస్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ దట్. ఇట్ విల్ బి గుడ్ ఫర్ యువర్. బట్ గేట్ స్కోర్ అనేది సివిల్ సర్వీసెస్కి ఎట్లా ఉపయోగం అయితే ఉండదు. జస్ట్ మీకు గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ ఉంటే సరిపోతుంది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్స్యూ యువర్ కెరీర్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్. మెనీ పీపుల్ ఫెయిల్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ రౌండ్స్. హౌ డిడ్ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ? ఫెయిలింగ్ ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అనేది అంటే ఉండదు, కానీ బేసికలీ ఇట్ విల్ యూనో మీరు ఏదైతే ప్రిపేర్ అయ్యారో అది మీ ఆ క్యారెక్టర్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇంటర్వ్యూలో. కానీ మెయిన్స్లో మీరు ఏదైతే మార్క్స్ రాసింటారో అవి మీ ఫైనల్ లిస్ట్లో మీ నేమ్ ఉంటుందా లేదా అని సెలెక్ట్ చేస్తారు అనమాట. సో దట్ వాస్ ద మేజర్ థింగ్. మెయిన్స్లో చెప్పాలంటే ప్రిలిమ్స్ అనేది ఇట్ లైక్ ఏ టెస్ట్ మ్యాచ్ అనమాట. ఏ బాల్స్ని అయితే ఆడాలో అవే ఆడాలి, ఎందుకంటే నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. మెయిన్స్ ఇస్ లైక్ అన్ ఓడిఐ మ్యాచ్, వన్డే ఇంటర్నేషనల్. ఏ బాల్ని ఎక్కువ రన్స్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఇంటర్వ్యూ చేసి ఇట్స్ లైక్ టీ20 అనమాట. ప్రతి బాల్ 4-6 కూడా ట్రై చేయాలి. సో మ్యాక్సిమం మెయిన్స్లో ఏ స్కోర్ అయితే ఎంత ఉంటుందో ఇట్ డిసైడ్స్ యువర్ ఫైనల్ సెలెక్షన్. ఇంటర్వ్యూ 5 to 10 మార్క్స్ డిఫరెన్స్ అయి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి, అంత ఏం వేరీ చేయదు. ఇంటర్వ్యూ వల్ల ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకి చాలా తక్కువ, రేర్. ఇంకా మీకు ఎక్స్ట్రీమ్ వ్యూస్ ఉంటాయి తప్ప. బట్ అందరికీ మోడరేట్ వ్యూస్ ఉంటాయి. ఎవరిని ఏ గవర్నమెంట్ని క్రిటిసైజ్ చేయడం అట్లా చేయరు కదా. సో మెయిన్స్ మార్క్స్ డిపెండ్స్ వెదర్ యు ఆర్ ఇన్ ఫైనల్ లిస్ట్ ఆర్ నాట్. చాలా మంది ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ క్రాక్ చేయగలుగుతున్నారు, బట్ ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ కాలేకపోతున్నారు. సో ఇంటర్వ్యూ లాట్ నో చిన్న. ఇప్పుడు దీక్షిత గారు, ఇప్పుడు మెయిన్స్లో మనము సెలెక్ట్ అయ్యాము అంటే, ఇంటర్వ్యూకి సెలెక్ట్ అయ్యాము అంటే, ఇంటర్వ్యూ జస్ట్ ప్లే మైనర్ రోల్. అంటే గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్ జస్ట్ 75 మార్క్స్ మాత్రమే ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. మేజర్ మార్క్స్ వచ్చేసి మీకు మెయిన్స్లో ఉంటుంది. సివిల్ సర్వీసెస్లో కూడా జస్ట్ 275 మార్క్స్ మాత్రం ఇంటర్వ్యూ ఉంటాయి. మిగతా 1750 మార్క్స్ వచ్చేసి మొత్తం అంతా మీ మెయిన్స్ మార్క్సే ఉంటాయి అన్నమాట. సో మెయిన్స్ మార్క్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఆటోమేటికలీ యూ విల్ బీ ఇన్ ద ఫైనల్ లిస్ట్. సో మీరు మార్క్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. అంటే మీ అటైర్, మీ బాడీ లాంగ్వేజ్, యువర్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఆన్సర్స్ని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు. సో అదంతా కూడా యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇన్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఫైనల్కి వెళ్ళే ముందు. సో చెప్పా కదమ్మా, మెయిన్స్లో ఎక్కువ స్ట్రాటజీ అంటే ఇట్ వాజ్ ఇన్ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్. సో మీరు సబ్జెక్ట్ వేరీ అవుతుంది ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్ అనేది. సో ఏ సబ్జెక్ట్కి మీరు ఎలా రాయాలి అనేది యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అంటారు. సో ద మోర్ యూ ప్రాక్టీస్, ద బెటర్ అండ్ ది బెటర్ యూ విల్ గెట్ ఎవ్రీ డే. అంటే ప్రతి డేలో మీరు యూ విల్ గెట్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ అనమాట. 1 day 2 daysలో అది రాదు ఇంప్రూవ్మెంట్. మన గ్రాడ్యుయేషన్లో ఎగ్జామ్స్ కానీ ఎట్లుంటాయంటే జస్ట్ మీరు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాస్తే సరిపోద్ది అనమాట. ఎందుకంటే అక్కడ క్వశ్చన్కి ఫిక్స్డ్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ సివిల్ సర్వీస్లో అంటే ఒక క్వశ్చన్కి ఫిక్స్డ్ ఆన్సర్ ఉండదు అనమాట. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యర్ ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్. అంటే ఆ క్వశ్చన్కి కంప్లీట్ ఆన్సర్ అయితే ఉండదు. జస్ట్ కొన్ని బేసిక్ పాయింట్స్ వాళ్ళకి బ్లూ ప్రింట్ ఇచ్చినా కానీ మనం మ్యాప్స్, ఈ డయాగ్రామ్స్ వీటిని బేస్ చేసుకొని డేటా ఫ్యాక్ట్స్ బేస్ చేసుకొని మన స్కోర్ ఉంటుంది అన్నమాట. So any more questions? Thank you, Vidya. Yes, this was very good question. Notes making tricks and strategy. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏన్షియంట్ హిస్టరీ తీసుకున్నాను, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, ఐవిసి. ఆ టాపిక్ని మీరు చదివారు మొత్తం అంతా. దాని పాలిటీ ఏంటి, దాని హిస్టరీ ఏంటి, దాని ఎకానమీ ఏంటి, దాని సొసైటీ ఏంటి, రిలీజియన్ ఏంటి, మొత్తం ఒకసారి చదువుతారు. చదివిన తర్వాత యూ డూ వన్ థింగ్. ఒక్కసారి చదివినప్పుడు నోట్స్ రాసుకోకుండా మీరు ఒక 2-3 times చదవండి. చదివిన తర్వాత ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్లో దాని చాప్టర్ తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఆ క్వశ్చన్స్కి మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నారా అని చెప్పేసి జస్ట్ యూ బ్రెయిన్లో కొంచెం మెమరైజ్ చేసుకోండి మీరు చదివిన తర్వాత. 2-3 times రివిజన్ చేసిన తర్వాత ఆ చాప్టర్ నుంచి ఏదైతే మీకు ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుందో బేస్డ్ ఆన్ ది ఎండ్ క్వశ్చన్స్, ఆ క్వశ్చన్స్ మీద బేస్ చేసుకొని యూ సెగ్రిగేట్ ద థింగ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా పాలిటీ ఏంటి, ఎకనమీ ఏంటి, ఇట్లా తీసుకొని
అట్లా మీరు నోట్స్ రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ రీడింగ్‌లోనే నోట్స్ రాసుకున్నారనుకోండి, మీకు ఏది ఇంపార్టెంటో ఏదో తెలీదనమాట. సో, ఇట్ విల్ ఆ బుక్‌నే మళ్ళీ మీరు నోట్స్‌గా ఎత్తి రాసుకున్నట్టుంటదనమాట. ఇంకా చాలా మంచి స్ట్రాటజీ ఏంటంటే, నోట్స్ రాసుకోకుండా 2, 3 టైమ్స్ రివిజన్ చేసి, అదే బుక్స్‌లో మీరు అండర్‌లైన్ చేసుకోవడము, లేకపోతే మార్కర్స్‌తో హైలైట్ చేసుకోవడము, ఇట్ విల్ ఆల్సో వర్కౌట్. బట్ నోట్స్ రాసుకుంటే మీకు ఎక్కువ రోజులు గుర్తుంటది. ప్లస్ మళ్ళీ మీరు మల్టిపుల్ రివిజన్స్ చేసుకోవడానికి ఈజీ ఉంటదనమాట. తర్వాత ఏదన్నా కరెంట్ అఫైర్స్‌ని దానికి యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే, మీరు ఆ నోట్స్‌లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు పేపర్స్ పెట్టేసి. అన్న ఆర్ యూ ఫ్రమ్ విచ్ కమ్యూనిటీ? కమ్యూనిటీ ఇట్స్ బీసీఏ అమ్మ. ఓబీసీ. అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్. హౌ టు ఫైండ్ ఎయిమ్ ఇన్ లైఫ్? మన లైఫ్‌లో ఎయిమ్ సెట్ చేసుకోవాలంటే బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఎన్‌కౌంటర్స్. ఎన్‌కౌంటర్స్ అంటే మన లైఫ్‌లో మనల్ని అయితే ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇట్ సెట్స్ యువర్ లైఫ్ ఎయిమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకైతే నేను డిస్ట్రిక్ట్ సైన్స్ ఫేర్ అటెండ్ అవ్వడం అనేది నా లైఫ్‌లో టర్నింగ్ పాయింట్. సో, అట్లా మన లైఫ్‌లో ఏదో కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట. సో, దే విల్ ఇంపాక్ట్ అవర్ లైఫ్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ మీరు లైఫ్‌ని సెట్ చేసుకోండి. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ మీరు ఏ ఫీల్డ్‌కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు దట్ యూ కెన్ గో ఫర్ దట్. బ్రో ఆన్సర్ రైటింగ్‌లో యూనిక్‌గా ఎలా దట్ ఐ మీన్ వాళ్ళు చూడగానే ఇంప్రెస్ అయ్యారు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్. నేను చెప్పా కదా మ్యాప్స్, జాగ్రఫీకి అయితే మ్యాప్స్, హిస్టరీకి అయితే డయాగ్రామ్స్, ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్స్ లైక్ దట్. నెక్స్ట్ ఎకానమీకి అయితే ఫ్యాక్ట్స్, డేటా అట్లా. ఆర్జీబీలో సివిల్ ఆస్పిరెంట్స్ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుండి సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఎలాంటి స్ట్రాటజీ? బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే యూ డివోట్ సచ్ ఎ టైం. అంటే ఇప్పుడు మన అందరు ఫ్రీ టైంలో ఏం చేస్తారు, క్యాంటీన్కి వెళ్ళడం లేకపోతే బయట షికార్కి వెళ్ళడం, యూ డూ దట్. బట్ బియాండ్ దట్ ఈవినింగ్ ముచ్చట్లు చెప్పుకోవడం అట్లా ఎక్కువ కాకుండా యూ డివోట్ సర్టెన్ టైం ఫర్ జస్ట్ యాజ్ ఎ హాబీ లాగా దాన్ని పెట్టుకోండి. అంటే ఫస్ట్ ఎయిమ్ లాగా కాదు, జస్ట్ హాబీ లాగా పెట్టుకోండి. ఇట్లా బుక్ చదవడం కానీ లేకపోతే సంథింగ్ అట్లా. సో గ్రాడ్యువల్లీ ఆ హాబీ అనేది ఇట్ విల్ బికమ్ యాజ్ యువర్ డైలీ యాక్టివిటీ అనమాట. అట్లా మీరు స్టార్ట్ చేయండి. స్టార్టింగ్ సీరియస్నెస్ అనేది స్టార్టింగ్లోనే ఎవరికి రాదు, బట్ ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డెసిషన్. మీది మిమ్మల్ని ఏది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది సివిల్ సర్వీస్ వైపు రావడానికి అనేది డిపెండ్స్. మేక్స్ యూ దట్. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? Hope this will be the productive session. I think I have clarified all your doubts. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అల్యూమినీ సెల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. దే విల్ ఫార్వర్డ్ మీ ద థింగ్స్. దెన్ ఐ కెన్ ఆన్సర్ యువర్ థింగ్స్. నథింగ్. మీరు జాయిన్ అయ్యారా డ్యూటీకి? ఓకే, ఇంకా అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ అయితే రాలేదు. మేబీ ఒక 2-3 వీక్స్ టైం పట్టచ్చు. ఆఫ్టర్ దట్ ఫస్ట్ కామన్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, ఫౌండేషన్ కోర్సు. దాని తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ స్పెసిఫిక్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. దెన్ వీ విల్ గెట్ ది ఫైనల్ పోస్టింగ్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ అనేది అప్పుడు తెలుసు. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? Thank you, Dikshita. Chinna, thank you. Chala questions. Yes, it was. Yes, thank you. Thank you so much. Civils. Thank you very much. Thank you so much. I think this session will be hopeful for many. This may lead your beautiful path in the journey of your preparation as a
to become a very good civil servant. Thank you so much. I think we should leave now. Once again, thank you very much for the RGKT alumni for hosting this session, for a very productive session, I think so, for all our students, for all our brothers and sisters. So I think we will sign off. Jai Hind.